Okay. So we notice, just notice, okay, notice Donc, nous remarquons what arises in your mind remarquez ce qui s'élève dans notre esprit when you say to yourself, quand vous vous dites à vous-même, I'm still alive. je suis toujours vivant. We'll go, yeah, then. Nous allons dire oui, et alors? So this proves we don't know the meaning of a human, Buddha's view. We don't appreciate the meaning of a human life. It's like that. Ceci prouve, selon la vue bouddhiste, que nous n'apprécions pas la signification de la précieuse vie humaine. It's just the same as if you see a €100 note. C'est exactement la même chose que si vous voyez un billet de 100 €, Someone shows it to you, quelqu'un vous le montre, and you go, yeah, a little piece of paper with a picture on it, yeah, then. oui, un petit bout de papier avec une image dessus, et alors? That proves you don't know the meaning of €100, doesn't it? It's a very simple concept. Hear it. Ça prouve alors que vous ne connaissez pas le sens, ce que c'est qu'un billet de 100 €. C'est un concept très simple, entendez-le. It's a very simple example. C'est un exemple très simple. So let's get used to trying to see the value of this human life we have. Got to get used to it. This is Buddha's view. It's not the materialist view. It's not someone else's view. It's maybe Jesus' view, but this is Buddha's view. Donc, habituons-nous à voir la valeur de cette vue bouddhiste. Et c'est pas... d'accord, il s'agit bien de la vue du Bouddha, c'est pas la vue matérialiste, c'est pas la vue de Jésus, mais donc apprécions sa valeur. So even €100, Même 100 €. you know, maybe for some people a couple of hours work, some people 1 hour, some people 10 hours work. Donc, et pour certaines personnes, ça ne représentera qu'une heure de travail, le salaire d'une heure de travail. Pour d'autres, ce sera 10 heures de travail. That's the meaning you give it, isn't it? C'est la signification, le sens que vous lui donnez. So you appreciate it. Donc, vous l'appréciez. And so the natural conclusion is, Et donc, la conclusion naturelle, mustn't waste it. eh ben, je ne dois pas la gaspiller. That's the one here. Et c'est la même chose avec That's le it. corps ici. That's it. C'est tout. So let's just think. Et donc, pensons Let's use this resource utilisons cette ressource that I worked unbelievably hard to get. et pour laquelle j'ai dû travailler énormément pour l'obtenir. You know, it's my hard work that got this human resource, C'est mon dur travail my past virtue. qui m'a permis d'obtenir cette ressource humaine. C'est ma vertu. How tragic to waste it. Et donc, je vais essayer de ne pas la gaspiller. So I'm going to listen to these views of the Buddha Donc, écouter ces vues du Bouddha about how things exist, à propos de la manière about the value of my life, my mind, who I am, what's the purpose of life, blah, blah. sur la valeur de cette vie, sur mon esprit, sur cette vie humaine et You know. blabla. Open my mind to these views. Donc, je vais ouvrir mon esprit à ces vues. Or if I'm holding these views already, to reinforce these views, Ou je détiens ces vues déjà pour alors les renforcer so I can find some tools afin que je puisse trouver des outils from this advice of the Buddha et de ces conseils du Bouddha to use des outils to develop what for him is the point of it all, à utiliser pour développer ce qui pour le Bouddha est l'idée qui est derrière tout ça turning this person into this perfect being called a Buddha. et bien faire de cette personne cet être précieux qu'est le Bouddha. Sangye chodan soke chonam la jancho baru dagni kyapsu chi dagi chernyen gipe sonam ki drola penche sangye drupha shog. So I take refuge in Buddha Dhamma Sangha Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha in order to, and by the virtue of listening to these teachings, et par la vertu née de l'écoute de cet enseignement, may I become Buddha to benefit sentient beings. puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres, pour être bénéfique à tous les êtres. Okay, that'll do. Okay. Well, we did the first one by the long talk. That was one. Said it in Tibetan second, and this was the third. That's 3 times. Donc la première fois, en fait, c'est le long discours que j'ai fait précédemment, ensuite qu'on a répété une deuxième fois, et puis le tibétain, c'est la troisième fois. That's enough. I did my job. I did the right thing. Donc j'ai fait mon travail, j'ai Kept the fait lineage going. ce qu'il fallait faire pour que la lignée continue. I just didn't do it very wholly, that's all. Non, simplement, et j'ai pas fait ça de manière très sainte, entre guillemets. Okay, so like we talked a little bit, we began a little bit yesterday talking about dependent arising, Donc on a commencé un petit peu hier à parler de la production dépendante. which is where all the stuff that we've been discussing so far leads to.
et qui est en fait la production dépendante, ce vers quoi tout ce dont on a discuté jusque-là, ce vers quoi ça nous amène. Buddha's saying the main reason we all suffer, all sentient beings, Et le Bouddha a dit que la raison principale pour laquelle nous is souffrons, because we don't understand how things exist. c'est parce que nous ne comprenons pas comment les choses existent. And not only do we not know how things do exist, Et non seulement ne savons-nous pas comment les choses we've made up absolute nonsense stories mais that contradict how they exist. So it's like double, as I said, it's like double trouble. Mais on a fabriqué des histoires élaborées qui contredisent complètement la manière dont les choses existent effectivement. Et donc c'est comme si on avait doublé les problèmes. So part of the problem is when we say listen to Buddha's teachings, for example, Buddha. Et une partie du problème, si par exemple nous écoutons des enseignements bouddhistes. You know, if we come to it from a background of, say, you know, philosophical materialism, which is the predominant view in our world these days, apart from the creative religions. Et donc, si nous arrivons là avec comme background, comme contexte et la vue de la philosophie matérialiste, qui est en fait la vue prédominante de nos jours dans notre monde, because it's so prevalent, parce que cette vue est si prévalente, we don't even think there's a view. On ne pense même pas qu'il s'agisse d'une vue. Like, as you know, one of my, you know, a friend of mine who's not religious says, I don't believe in anything. Et comme un de mes amis qui n'est pas religieux et qui me dit, moi je ne crois en rien. Buddha says that's hilarious. Le Bouddha dit, mais c'est hilarant. A philosophical materialist Un philosophe matérialiste has an elaborate belief system. et Elaborate, complex. Élaboré et complexe. Exactly like, you know, it's just another variation of a view of the universe. Christianity is one, Judaism is another, Australian Aboriginals another. You know, there's a million all over the universe. All these human beings come up with these different views of the universe over the centuries. They're all viewpoints, elaborately constructed viewpoints. Et donc, et tout ça, en fait, ce sont des points de vue élaborés, qu'il s'agisse de la vue chrétienne de l'univers ou de la vue juive de l'univers ou de la vue des aborigènes d'Australie, où en fait les humains à travers l'histoire ont créé des millions de points de vue élaborés sur la manière dont l'univers existe. But to tell a materialist that they've got a belief system is beyond insulting. Et donc il s'agit de système de croyance, mais dire à un matérialiste que lui aussi a un système de croyance, Because they think, là, il va vous dire, they think that Buddha says they've got a belief system, and there's no basis in much of it. There's no basis in reality of much of it. Et parce que le Bouddha leur dirait qu'ils ont un système de croyance, les philosophes matérialistes, mais qui n'est pas vraiment basé sur quoi que ce soit de valide. But if you have the view that your mother, for example, you believe your mother made you. No one questions that. It's an absolute scientific truth. Par exemple, vous croyez que votre mère vous a fait. On croit en ça comme une vérité scientifique absolue. Really, isn't it? C'est vrai. We don't think it's a belief. Mais on ne pense pas à ça comme étant une croyance. We think it's a truth. On pense que c'est une vérité. This is the part that's shocking. Et c'est ça la partie. Any of us, whether it's Christian or Buddhism or materialism, that's the shockingest of ignorance. Et c'est ça l'ignorance la plus choquante. Et qu'il s'agisse de la vue bouddhiste ou de la vue chrétienne ou d'une autre vue, c'est ça qui est le plus choquant. Without any thinking and to blindly believe that that's the truth. That's the ignorance, blindly believing something is true without any thinking, any analysis, just believing it because someone told you. Et sans y réfléchir, sans avoir analysé quoi que ce soit, simplement une croyance aveugle, simplement parce que quelqu'un nous l'a dit, alors on va croire que maman nous a fait. So what we're doing is looking at Buddha's views. Donc là, ce que nous faisons ici, c'est qu'on examine la vue du Bouddha. Don't just swallow them whole. Et donc, vous n'avez pas à tout avaler d'un coup. Equally, don't just blindly reject. Mais de la même manière, ne rejetez pas aveuglément tout ça. Of course, we don't have to think about all these things. Don't have to. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de réfléchir. We're the boss. We don't have to do anything. Et nous sommes le boss, notre propre boss. Nous avons, you know, like I joke, I've got several sisters, you know. Et donc, je blague, j'ai plusieurs sœurs, vous savez. So 6 girls and a boy in our family. Donc, on était 7 et 6 filles et un garçon. And one of my sisters, Julie, une de mes sœurs, Julie, she's incredible. Elle est incroyable. Kind, generous, moral, ethical. The moment a bill comes, she pays it. She's generous. She looks after people. She's an incredible example of a really good human being. Elle
elle est incroyable, elle est bonne, elle est généreuse, et quand les factures arrivent, elle les paye immédiatement, et elle est généreuse. C'est vraiment un exemple type d'une bonne personne humaine. But when we talk, Mais quand on parle, we laugh because since each of us is born, she has never had one of the thoughts that I've ever had that have led me to where I am. She doesn't think about in terms of the meaning of life. She's never thought about it. She was brought up a Catholic. She's never thought about God, not God, heaven, not heaven. She doesn't think about these things. She has a materialist view, so she clearly thinks about it, but she doesn't think about it. We joke about it, you know. Et donc, on blague ensemble quand on en parle, parce que elle ne s'est jamais interrogée, elle n'a jamais réfléchi, elle n'a jamais analysé toutes ces choses qui m'ont amené, moi, là où je suis aujourd'hui. Mais pas seulement la vie bouddhiste, mais elle est née catholique comme moi, mais en fait, Dieu, pas Dieu, c'est pas des questions qu'elle n'a jamais considérées, ou la signification, le sens de la vie, elle ne pense pas à toutes ces choses-là, elle a simplement cette philosophie matérialiste. So, but if we do choose to Mais si on choisit de think about these things, si on choisit de réfléchir à toutes ces choses, then, don't do it superficially. et alors si vous choisissez de le faire, ne le faites pas superficiellement. I mean, many people, for example, hear Buddhism for the first time, and you just kind of, me included, when you hear it, you just kind of know, oh yeah, that's the one. Oh yeah, that's it. That's right. Yeah, that makes sense. You hear it. It's like that. You kind of accept, you recognize it almost. Et il y a beaucoup de gens à qui arrive la chose suivante, et moi aussi ça m'est arrivé, c'est que la première fois qu'on va entendre les enseignements bouddhistes, et on va se dire, ah oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, et on va se dire, oui, c'est ça, effectivement. And because that's in your mind. Pourquoi? Parce que c'est dans votre esprit déjà. From having thought it before. Parce que vous y avez déjà réfléchi dans le passé. Just like I always remember reading this young white supremacist American. He said the first time he read Hitler, wow, I found I'd come home, he said. Et de la même manière que je me souviens avoir lu l'histoire de ce jeune blanc suprématiste américain et qui racontait que la première fois qu'il avait lu Hitler, il avait ressenti, il a eu ce sentiment de revenir à la maison. Just the same. You hear Buddhism, you feel the same. Eh ben, exactement la même chose. Vous entendez les enseignements bouddhistes et vous ressentez la même chose. So the problem is, mais le problème est because you like it, parce que vous aimez, you assume it's true. Parce que vous aimez ce que vous entendez, vous allez avoir cet a priori. And you don't question. C'est vrai, et vous n'allez rien interroger et remettre Well, en question. that's ignorance. Questionner. And it's laziness. Et donc, ça, c'est de l'ignorance. Intellectual laziness. C'est de la paresse. I'm seeing one of the things among Buddhists, for example, Buddhists, C'est de la paresse intellectuelle. Et une chose que j'ai vue, entre autres, parmi les bouddhistes, we completely confuse in our minds liking Buddhism and knowing Buddhism. et c'est que on confond complètement dans notre esprit le fait d'aimer le bouddhisme et le fait de connaître le bouddhisme. I never forget one time in Dharamsala when my job for the year was to be the resident teacher at Tushita, Lama Zopa Center. Et je n'oublierai jamais un jour à Dharamsala où pendant une année j'ai été l'enseignante résidente au centre Tushita. And they were looking for a new person to take over. Et donc ils cherchaient quelqu'un d'autre pour. So this American monk that I know, I've known for years, he came and discussed with me. He said he was applying for the job. Et donc il y a un moine américain que je connaissais depuis de longues années et qui est venu et qui m'a dit qu'il avait posé sa candidature. I was completely shocked. Pour ce travail. J'étais complètement I choqué. mean, I'd known the guy for a while. Bon, je connais ce type depuis un certain And I temps. knew he didn't know much. Et je savais qu'il ne connaissait pas grand-chose. I didn't know how to get him to see it. It was insane to apply for the job. I didn't know how to get him to see it. I didn't know how to get him to see that it was crazy he'd apply for the job. Je ne savais pas comment lui montrer que c'était de sa part de poser sa candidature pour. So I started asking him questions about the lam rim. Et donc j'ai commencé à lui poser des questions sur le lamrim. The simplest questions. Les questions les plus He couldn't simples. possibly answer. Et il n'était pas capable de répondre. So I tried to get him to see, well, do you realize you can't answer these questions? Et donc j'ai essayé de l'amener à voir et en lui demandant, mais est-ce que tu réalises que tu n'arrives pas à répondre à I ces said, how questions? can you teach courses? Et comment vas-tu pouvoir enseigner des cours? Oh, I can read it up the night before, he said. Et il m'a répondu, oh ben il me suffit de le lire et la veille. He just couldn't see. He wasn't qualified. Mais donc il n'arrivait pas à voir qu'il n'était pas qualifié. He's quite, in a sense, he was a fairly humble person. He wasn't really that arrogant. Et en un sens, c'est quelqu'un de plutôt humble, hein. C'est pas qu'il avait une arrogance terrible. But this is how we are, you know. Mais c'est ainsi que nous sommes tous. Oh, yeah, I believe in karma, yeah. Karma, yeah, and the Buddhas and refuge and reincarnation, yeah.
Oui, oui, je crois dans le karma et les Bouddhas et le refuge. Et, How does it work? mais comment ça marche? Oh, I kind of just know. I just can't say it. Oh, je ne peux pas savoir exactement, je ne suis pas capable de le dire. Another person I knew who was talking about attachment. Et une autre personne Very devoted. que je connaissais qui parlait de l'attachement, qui avait beaucoup de dévotion. I said, explain to me about attachment. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, et parle-moi, explique-moi ce que c'est que l'attachement. Oh, I kind of know it, but I just can't say it. Et elle m'a répondu, oh bon, je sais ce que c'est que l'attachement, mais je ne suis pas capable de le formuler. So I said to her, what's 1 plus 1? Et je lui ai demandé alors, et qu'est-ce que c'est que 1 plus 1? 2. Elle m'a dit 2. I said, you could say that. Et donc, je lui ai dit, t'es capable. You don't say, oh, I kind of know the answer, I just can't say it. Et tu ne me réponds pas, oh, bon, je sais, je pense que je sais, connais la réponse, mais je ne suis pas capable de la formuler. If you can't say it, you don't know it. It's very simple. Si vous n'êtes pas capable de formuler la réponse, c'est que vous But ne savez pas. we don't like that. Mais on n'aime pas cette idée. You know? Some people can have, yeah, and okay, part of me, no, okay. It's all right to have faith in karma. Donc, c'est OK d'avoir de la foi dans la loi du karma. If it causes you to be a nice person. Si ça devient la cause pour vous d'être une bonne personne. Better than nothing. Et c'est déjà mieux que rien. But it doesn't get you far. Mais ça ne va pas vous emmener loin. And talking in terms of many lifetimes. Et là, on parle en termes de beaucoup de vies. If you spend a lifetime just having faith and never studying it, Parce que si vous passez vos vies simplement à avoir de la foi mais à ne jamais étudier, learning it deeply and internalizing it, à ne jamais l'apprendre profondément et à l'intérieur, eventually it'll run out. eh ben, un jour ou l'autre, ça va s'épuiser. Because knowledge, so faith is better than nothing. Donc la foi, c'est mieux que rien. But you've got to build it, you've got to grow it with intelligence and knowledge and wisdom and understanding. Il vous faut la faire grandir avec l'intelligence et la connaissance et la compréhension. I mean, when it comes to science, we kind of obviously get this. We think it's a joke to say you believe in botany but never learn it and then wonder why you can't do a garden. We know that's ridiculous. But when it comes to things like this, we just can't see how it's ridiculous. Et quand il s'agit de science, on voit bien à quel point c'est ridicule de penser que comment est-ce qu'on va pouvoir faire As scientists, we know. les lois de la botanique. Mais quand il s'agit de choses de ce type, alors là, on ne voit pas du tout à quel point nous sommes. We think, oh, science, that's serious, serious. Oh, la science, c'est sérieux. But religion, Buddhism, Mais la religion bouddhiste, well, that's just belief. c'est simplement des That's croyances. schizophrenic, I tell you. Et c'est schizophrène, je vais vous dire. Reality is that, Christian view of the world, Muslim view of the world, Australian Aboriginal view of the world, Buddhist view of the world, and materialist philosophical view of the world, they have equal status in simply being viewpoints about the world. Don't see them as different. They're different, but don't give them different quality. Et la réalité est que la vue chrétienne du monde, la vue musulmane du monde, la vue des aborigènes australiens du monde, la vue du bouddhisme, la vue des philosophes matérialistes, toutes ces vues sont différentes, mais elles sont égales en ce sens que ce sont simplement des points de vue sur le monde. So fundamentalist Christians, Ne leur donnez pas un autre statut. or Buddhists, or anybody else for that matter, Et les fondamentalistes religious one, let's say, ou les bouddhistes ou their minds are totally closed. les religieux, This is reality. et si leur esprit est totalement fermé avec cette idée de ceci est la réalité, And all those monstrous, godless people over there. et il y a tous ces monstres-là qui sont les gens sans Dieu qui sont là-bas. And then the monstrous, then the communists Et puis, d'un autre côté, il va y avoir les in communistes, their bubble, leur Bible à eux, these insane people who believe in God, et ça va être ces gens complètement fous qui croient en Dieu. We're so extreme. Nous sommes si extrêmes, We've got to have some intelligence about it. et nous devons avoir un peu d'intelligence. Humans over the centuries have come up with lots of views about how things exist. Les humains au cours des siècles ont fait émerger des tas de vues sur la façon dont les choses existent. So it was not up to us to find out what's real. Who is it up to? Et donc, si ce n'est pas à nous de découvrir si c'est réel ou pas, mais alors c'est à qui de le faire? But it's so deep in us, this idea, but who should I believe, we will say. Mais c'est si profond en nous, cette idée de « mais alors qui devrais-je croire ?» Don't believe anybody. Use your noggin. Ne croyez personne, utilisez vos neurones. This is the Buddha's idea. Et c'est ça l'idée du Bouddha. Check on your sources. Vérifiez vos sources, Read things. lisez des choses, Check on the disciples of those views. et vérifiez les disciples qui suivent ces vues.
And slowly look into it, you know. Et ben, petit à petit, lentement, et regardez tout ça. Buddha's view is very clear. There's no choice. Et la vue bouddhiste est très claire dans le sens qu'elle dit qu'il n'y a pas de choix. You know, there's no creator who made it and whom you try to please. Et il n'y a pas de créateur qui ait fabriqué tout ça et à qui nous allons devoir faire plaisir. We've got to use our noggins, you know. Nous devons utiliser nos neurones. Anyway, blah, blah. So, okay, here we're talking Buddha's view. Donc, quoi qu'il en soit, blabla, ici, nous parlons de la vue bouddhiste. Okay. Okay, it doesn't mean you don't have faith. Faith is a very necessary quality. Okay, the way they talk about there's this kind of process you go through from in the process of internalizing knowledge. I'll describe. Et la façon dont ils en parlent, c'est qu'il y a ce processus que vous traversez et dans cette intériorisation de la connaissance. And it seems to me whether it's music, mathematics, acupuncture or Buddhism, it's the same process. Et que ce soit pour la musique et les mathématiques, l'acupuncture ou la botanique, c'est le même processus. Or let's say something like like I mentioned, with Christine being an allopathic doctor, then suddenly hearing for the first time this other model. It's like that. You've got a view at the moment about one thing, and then you hear another view. You go through this process. Et donc, disons, pour reprendre l'exemple de l'autre jour, quand je parlais de Christine, qui est médecin, qui pratique la médecine allopathique, et qui, tout d'un coup, un jour, entend parler d'un autre point de vue, qui est le point de vue... So from the Buddhist perspective, of course... Il va falloir traverser également ce processus. So from the Buddhist perspective, donc, selon la perspective bouddhiste, we're discussing... the assumption here is that Buddha's view is reality. L'a priori ici, c'est que la vue... is reality. Que la vue... Reality! Elle est réalité. Que la vue bouddhiste est la réalité. Oui, ouais. That's right. So, and by the way, he's allowed to say that. Et en passant, le Bouddha a le droit de dire cela. When Einstein decides to finally present his findings on relativity, quand Einstein décide de finalement présenter ses découvertes quant à la théorie de la relativité, if he doesn't think it's true, s'il ne pense pas que c'est vrai, kindly shut his mouth. Il ferait mieux de la fermer. And he's not scared to say this is true. Mais il n'a pas peur de dire que c'est vrai. No one accuses him of being a fundamentalist. Et personne ne l'a accusé d'être un fondamentaliste. Who do you think you are telling us you know the truth? Et personne ne lui a dit, mais qui penses-tu être pour nous dire que tu... We want to hear what he has to say. Et nous adorons entendre ce qu'il a... We want to hear that he's confident that he's done his homework. Nous voulons l'entendre et nous voulons l'entendre nous dire qu'il a confiance et qu'il a... We want to hear his thinking, his findings. Fait ses devoirs à la maison et nous voulons l'entendre nous parler de... We don't accuse him of being fundamentalist. Nous ne l'accusons pas d'être fondamentaliste. Because he's not demanding that we believe it. Parce qu'il ne nous demande pas d'y croire. Here are my findings. Et voici mes découvertes. Over to you now. Eh ben, à vous maintenant. But we don't think of religion like that. Mais on ne pense pas à la religion de la même manière. And of course, when you talk about blind faith, et bien sûr, quand on parle de foi aveugle, it is a question of believing. Et c'est une question de croyance. Which of course brings fundamentalism. Et qui, bien sûr, va pouvoir amener... So let's take the view that Buddha's view about the universe is reality. He says it is, okay? Et donc, prenons la vue bouddhiste dont il nous dit qu'elle est la réalité. So like, the first time you hear it, donc, la première fois qu'on l'entend, because it's completely opposite to what you think already, parce que c'est complètement opposé à ce qu'on pense déjà. So the first step is don't be ridiculous. Donc le premier pas c'est ne soyez pas ridicule. As they call it in Buddhism, wrong view. Comme ils l'appellent dans le bouddhisme, vue erronée. Yeah. Then, because you've got an open mind, ensuite, parce que vous avez you start to listen to it and read it and think about it. Vous allez écouter à son propos et lire. You've got to have an open mind, otherwise you won't go further. Et il faut que vous ayez un esprit ouvert, sinon vous n'allez pas aller plus loin. So gradually, your wrong view starts to shake a bit. Donc graduellement, vos vues erronées commencent à trembler un peu. And you gradually get a little bit of doubt sneaks in. A little bit of doubt sneaks in. Et il y a un peu de doute qui s'introduit. Yeah. But it's doubt still tending towards the wrong view. Mais c'est un doute qui a toujours tendance à pencher vers la vue. You'll go, maybe it's a possibility, reincarnation, karma. Et on va se dire, peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y ait réincarnation. No, not possible. Et puis on va penser finalement... Then you keep listening, you keep reading things, you keep studying, you keep opening your mind, you keep learning. Mais si vous continuez à y réfléchir, si vous continuez à étudier, à lire, à y penser, à analyser... And then it gradually moves towards doubt tending towards the right view.
ensuite, eh ben, graduellement, ça va se transformer en un doute, mais qui penche plutôt du côté de la vue juste. Well, maybe there is reincarnation karma, because that says that, and that seems to prove that point, and that says this, and that proves that point. Because you've got to put it together in your mind. It's not just a question of liking it and forcing yourself to believe it. You've got to make it sense. You've got to, theoretically, by the way, we're just talking theoretically here, it's got to make sense. Et donc là, vous allez commencer à vous dire, oui, peut-être qu'effectivement il y a réincarnation et karma, parce que ce point-là prouve cette chose-là, et cet autre point prouve cette chose-là, et donc il faut que tout ça prenne du sens pour vous et que vous soyez capable... And then gradually it becomes, I think I'm missing some steps, but gradually it becomes what they call belief, which is like faith. Et il me semble que je loupe peut-être quelques étapes, mais graduellement ce qui va se passer, c'est que ça va se transformer en une croyance qui est comme la foi en fait. But it's not blind. It's not just, oh yeah, I like the sound of that, I believe in it. Not like that. Mais c'est pas une foi aveugle, c'est pas simplement de se dire, oh j'aime bien comment ça sonne. It's not like you're hearing about how 1 + 1 is 2. C'est pas comme si vous entendiez que 1 + 1 = 2. And you start to think, yeah, that sounds okay, I think I like that. And you believe it. Et que vous commenciez à penser, oh, je pense que ça sonne ok, j'aime bien ça. No, you're getting some confidence in it. Non, vous allez obtenir petit à petit une confiance. Because you've been putting it together. Parce que vous avez So this keeps growing. You keep learning, you keep looking, you keep putting all the bits together, you keep joining all the dots. Et donc, vous continuez à apprendre, vous continuez à faire se rejoindre tous les points du dessin. And it then eventually becomes this very powerful knowledge called inferential certainty. Et jusqu'à ce qu'au final, ça devienne une connaissance puissante et qu'on appelle certitude inférentielle. In other words, you could happily talk, you could teach Buddhism. En d'autres mots, vous pourrez avec joie, vous serez capable d'enseigner le bouddhisme. Because you've got the theories clear. Parce que les théories sont... And this for me is such a powerful point. Et ça, pour moi, c'est un point si puissant. It seems to me, Il me semble if any body of knowledge, que si tout corpus de connaissances, whether it's, scientific or what we call religious, et que ce soit scientifique ou ce qu'on appelle religieux, if it's valid, s'il est valide, if it is valid s'il est valide as a system, en tant que it's système, got to be a system, not like, in other words, if you think of acupuncture as just this random, weird, wacky, strange hippies who stick needles in different places, but there's no logic to it, that's complete superstition, isn't it? ce doit être un système. En d'autres mots, si vous pensez à l'acupuncture, par exemple, comme ces choses bizarres et un peu hippies, où il y a des gens qui plantent des aiguilles un peu à droite. And that's how we think about religion. That's how we think about religion. That's how we think about religion. C'est ainsi qu'on pense à la religion, en fait. It's just this weird set of strange, disconnected beliefs. Et c'est simplement cet assemblage bizarre de croyances déconnectées les unes des autres. And I'm allowed to believe what I like. Et comme j'ai le droit de croire ce que je veux. You know, someone goes to a meditation course one weekend and likes the feeling of meditation, then they write a book about it. No one says they can't, because they think it's religion, you're allowed to. Et quelqu'un va aller suivre un cours de méditation un week-end, et puis ça va lui plaire, il va se dire j'aime bien ça, j'y crois, il va écrire un livre de méditation parce que il a bien le droit de croire. Unbelievable ignorance. Et une ignorance incroyable. But that's how we think of religion. Mais c'est ainsi que nous pensons à la religion. So if acupuncture, Donc, en acupuncture, or indeed Buddhism, ou de la même manière dans is a valid system, et c'est un système valide, system, un a système, body of knowledge, un corpus de then connaissances. first it has to be coherent intellectually. Mais d'abord, ça doit être cohérent intellectuellement. Before you get anywhere sticking needles in people, you have to have a clear understanding of the theoretical presentation of acupuncture. Et avant de vous approcher des gens pour leur planter des aiguilles dans le corps, il faut que vous ayez une connaissance claire de la théorie de l'acupuncture. We never think of religion like that. Mais on ne pense jamais à la religion de cette façon. That's if you just look at the way certainly the Tibetan Buddhist monastic university system tracking itself back to the great Indian monastic university system, then you'll see this is exactly how they look at it. Et si vous examinez les grandes universités monastiques tibétaines dont vous pouvez retracer l'histoire jusqu'aux grandes universités monastiques indiennes du passé, eh bien, vous vous rendrez compte que c'est exactement comme cela qu'elles considèrent ces choses, comme des systèmes de... So naturally, as you keep studying acupuncture,
Et donc, naturellement, tout en continuant Of course à étudier l'acupuncture, Of course you're going to have faith in it. bien sûr, vous n'avez pas de foi dans l'acupuncture. Of course you will. Bien sûr, But it's based on intelligence. bien sûr, vous allez avoir foi dans l'acupuncture, mais cette foi sera basée sur l'intelligence. Okay. So so then what Buddha's saying is Donc, ce que dit le Bouddha est la chose suivante. that what's in our mind at the moment, Et qu'est-ce qui est dans notre esprit à cet instant? you know, basically our philosophy right now in general is samsaric. We're all samsarists. That's our philosophy. Et donc, en fait, à la base, notre philosophie d'aujourd'hui, à tous, c'est la philosophie samsarique. You know, so one view of samsaric philosophy is the materialist one. Et une des vues de la philosophie samsarique, It has very clear, le matérialisme. it has very clear presentation of its beliefs. You know, Et une présentation très claire de ses croyances. that your mother and father created you, Votre mère et votre père vous ont créé, which means you began in your mother's womb. ce qui veut dire que vous avez commencé dans la matrice de votre You are mère. only physical. Vous n'êtes que Your physique. mind is your brain. Votre esprit et votre cerveau. Therefore, logically, all your anger and jealousy and pride and depression and being good at music and football come from your mummy and daddy. Where else would they come from? Et donc, logiquement, il s'ensuit que votre colère et votre jalousie, votre orgueil et le fait que vous soyez bon en football ou en musique, eh ben, doivent venir de votre père ou votre mère. And all the other views we have as materialists. That's samsaric philosophy. Et donc, en tant que matérialiste, eh ben, il n'y a rien de plus que cela. C'est ça. And Buddha would suggest it's a wrong view. Le Bouddha suggérerait, lui, que c'est une vue erronée. You know, there's no personal cause and effect from the point of view of Buddha's view of mind being a continuity, going back, past lives, future lives, etc. No concept like that at all. Et donc, il n'y a aucun concept qui corresponde à cela dans le bouddhisme, où on a la loi de cause à effet et l'esprit, cette continuité qu'on peut retracer. Therefore, the view that we've got, therefore, it's this dualistic view Donc, nous, la vue qu'on a, et cette vue dualiste, that produces the experience of being an innocent victim. produire cette expérience de se ressentir comme You know, une victime innocente. I didn't ask to get born, Je n'ai pas demandé à naître, therefore it's not my fault. donc c'est pas ma faute. That's logical, C'est logique. if your mother made you. Si c'est votre mère Completely logical. qui fait, c'est You are right to blame your mother. à ce moment-là, It is correct you blame your mother vous avez le droit de blâmer votre mère, de rejeter and your father et votre père. if they created you. Si c'est eux qui vous Don't believe your therapist when she says you've got to stop blaming them. She's wrong. Et ne croyez pas votre thérapeute alors quand elle vous dit que vous devez arrêter de jeter le blâme sur It's total logic. Et I'm not being sarcastic. c'est totalement logique et je ne suis pas sarcastique en If they made you, si c'est eux, it is logical that they are the blame. eh bien, il est logique alors que ce soit So sue them to the hilt. et donc Sue them to the limit. faites-leur un procès et obtenez le maximum. I am not being sarcastic. Et je ne suis pas sarcastique. It is logic. C'est logique. Well, Buddha just says they didn't make you, babe. Mais le Bouddha a dit ma chérie, c'est pas eux qui t'ont créé. You made yourself. Tu t'es créé toi-même. And that means you made all the good things too. Et ce qui veut dire que tu as aussi fait les bonnes choses. So don't get upset. Et donc ne vous énervez pas. You can change, sweetie pie. Et tu peux changer, ma chérie. And here are some methods. Et voici les méthodes pour So changer. even taking that view, Et donc si on prend cette vue-là. this is my own experience. I can say this much I've got experience. This much I have experience. Et donc c'est ma propre expérience. Je peux dire I'm not que clairvoyant. j'ai cette expérience sans être clairvoyant. I can't say with certainty from my own direct experience that I've got a past life, Et je ne peux pas dire avec certitude de ma propre expérience but this is directe que j'ai definitely my working hypothesis. mais et clairement, c'est mon hypothèse de So that alone, which is intellectual, Et donc, ceci seulement déjà, qui est intellectuel, has been enough to help me make profound changes in my life since these years. eh ben, And that's not trying to show off, it's a fact. ça a été suffisant pour m'aider à accomplir des changements profonds dans ma vie au cours de toutes ces années. Et c'est pas que j'essaye de montrer que je suis quelqu'un. Non, c'est simplement un fait. Less anger, Moins de colère, less attachment, moins d'attachement, less blame, moins de blâme less pour jealousy, les autres, moins de less depression, moins de dépression, less neurosis, moins de névrose, more accountability, et plus de sens de more responsabilité, kindness. plus de bonté. Not trying to show off. Je sais pas de montrer que je suis I can say that's a fact. mais je peux dire que c'est un fait. Now, I'm not saying it's the only view that you would take that helps you become that way. I'm not saying that. Et, Those Muslims who have faith in God, that transform their life too. et je ne dis pas que c'est la seule vie qui puisse vous aider à transformer vos vies. Ces musulmans qui ont foi en Dieu, eh bien, ils arrivent aussi à changer leur So vie. the point I'm making, Mais l'idée que je veux faire passer, even having an intellectual view,
even, having a view intellectually. même ayant une vue intellectuelle. So I changed my view from the samsaric view, Donc j'ai changé ma vue de la vue samsarique, which was angry, blaming, not fair, how dare, qui était colère, blâmer les autres, to this other one, c'est injuste, etc., which is intellectual. à cette autre vue qui est intellectuelle. It impacts experientially. Mais rien que de faire ça, ça a eu un impact dans l'expérience. So I'm happy to keep working with Buddha's view as my working hypothesis. Et donc je suis heureuse de continuer à travailler avec les vues du Bouddha en tant que mon hypothèse de travail. Until I proved it wrong. Et tant que je n'aurai pas prouvé que c'est And erroné, I'm not in a hurry. mais bon, je ne suis pas pressé. I'm enjoying the process. Et parce que je prends plaisir à ce processus. What else can you do? Et que faire d'autre? Anyway, I keep raving on. Now let's talk about those views, more about those views. Et donc, et parlons un peu plus de ces vues. So the key one is dependent arising. Donc, la vue clé, c'est la production dépendante. The key reason we suffer is because we're not in touch with dependent arising. La raison clé pour laquelle nous souffrons, c'est que nous ne sommes pas synchro avec la production dépendante. We're not in touch with interdependence. Nous ne sommes pas synchro avec l'interdépendance. Interdependence in relation to one's own self, L'interdépendance en relation one's own avec experiences, mon propre, moi, avec mes expériences, one's own happiness and suffering. et mon propre bonheur, ma propre... So, for example, Donc, par the exemple, samsaric philosophy says la philosophie samsarique dit that delicious cake will make me happy, et que ce gâteau délicieux va me rendre heureux, that delicious husbands will make me happy, et ce mari délicieux va me rendre heureux, you know, that ugly things will make me suffer. et ces choses moches vont me faire souffrir. This is the essential philosophy of samsara. Ça, c'est la philosophie essentielle du And it's a samsara. primordial belief in every one of our minds. Et c'est une croyance primordiale dans chacun de nos esprits, It informs all of our choices and our experiences. qui façonne tous nos choix et toutes nos expériences. This is one of the most fundamental mistakes, Buddha says. Et c'est une des erreurs les plus fondamentales, nous dit le Bouddha. Intensely hard to change. C'est intensément dur de changer cela. So his view Donc, sa vue à lui, le Bouddha, is, yeah, cake plays a role. il dit, oui, le gâteau joue un rôle. It's one of the pieces in the scenario of interdependence. C'est un des morceaux du scénario de l'interdépendance. But we're missing the key piece, Mais vous avez loupé le morceau clé, which is our mind. qui est notre esprit. More precisely, our view of it. Et plus précisément, notre vue de ce gâteau. So he says our mind right now is full of elaborate, complicated conceptual view about cake, about Nicola. Et donc, le Bouddha nous dit que et notre esprit, et à cet instant, est rempli de vues conceptuelles élaborées, complexes à propos de ce gâteau ou à propos de Nicolas. Yeah. So in the hierarchy of these neuroses, like we began talking, Et dans la hiérarchie de ces névroses, comme on a commencé à en parler, of the first category of states of mind, donc il y a la première catégorie the des delusional ones, et les états d'esprit délusionnels the neurotic ones, the distorted ones, et distordus, the exaggerators, ce qui exagère, the liars, qui sont the mensongers, misconceptions, et ces the conceptions, disturbing emotions, les émotions the perturbatrices, afflictions. les afflictions, All of these are synonyms. et tout ça ce sont des synonymes For ego grasping, the root delusion, pour la saisie de l'ego, the root problem, racine, le problème, the root delusion, la the délusion, root mental illness, la maladie the, mentale, the subtle, hardest one to hear, et ça c'est la chose la plus the hardest one to uproot. c'est elle qui est la plus difficile à déraciner. It's completely the view which is the opposite of dependent arising. Et donc ça, eh ben, c'est la vue complètement opposée à la vue de la production. What this ego grasping is saying, Et ce que nous dit cette saisie de l'ego, there is a separate, real, solid, definite, frozen in space, unindependent me in here somewhere. et c'est ce que nous dit donc cette vue et de la saisie de l'ego, c'est qu'il y a un moi et complètement indépendant et séparé du reste qui est ici quelque part à l'intérieur. We have this absolute 1 trillion% belief in that. Et nous avons cette croyance absolue, 1 trillion de pourcents dans cela. And it's ancient. Et c'est ancien. And as I said, you know, as Babonga Rinpoche says, it's in the minds of all sentient beings, even in the minds of the ants, even in their dreams. Et comme je l'ai dit, et comme l'a dit Pavonka Rinpoche, eh bien, ceci est présent dans l'esprit de tous les êtres et même des fourmis. This is the one we have to uproot finally. Et c'est pour ça que nous devons et la déraciner au final. So when Rinpoche said, I didn't know anything about emptiness, Aïe. when Rinpoche said in that story when he was 8, I didn't know anything about emptiness when he was drowning,
Et donc, quand Rinpoché raconte cette histoire qu'on a racontée hier soir de quand il avait 8 ans et qu'il était en train de se noyer et qu'il était petit garçon et qu'il ne savait In that jamais life- entendu parler de la vacuité, In that life, he hadn't heard about it. donc dans cette vie-là, il n'avait jamais entendu parler But de we la can vacuité. deduce logically Mais on peut en déduire logiquement from his behavior en regardant son comportement. while he was drowning Et alors qu'il était en train de se and noyer. from his statement, Et en considérant les affirmations de ce qu'il a dit, à there was ce no fear. donc on peut voir qu'il n'y avait pas de That in peur. fact, in his mind, Mais en fait, dans son esprit, he had the realization il avait la réalisation of what Buddha says is reality. de ce que le Bouddha dit être la That réalité, there never has been, mais qui n'a jamais été, isn't, n'est pas and never can be et ne pourra jamais être, an intrinsic, solid, concrete little me in there. et qui ne pourra jamais y avoir un moi intrinsèque, concret et auto-existant ici à He'd l'intérieur. realized the emptiness, the absence, the lack of that, Il avait réalisé la vacuité, l'absence, le manque de cela. and not in that life. Et ça, pas dans cette vie. We can deduce in a past life. Et on peut en déduire qu'il l'avait réalisé dans une vie passée. He brought it with him. Et qu'il avait amené cette vie. And as Amazopa says, once you've got that, Et comme le dit la Mazopa, une fois que vous avez cela, then one of the immediate consequences, and not immediate, it's gradual, is no fear. There is no fear. une des conséquences immédiates, c'est qu'il n'y a pas de peur. Because you cut the delusions. Et parce que Okay, there's more work to do to perfect your mind. il Excuse n'y a me. plus d'illusions. Et bien sûr, il y a encore plus de travail But you can't fall back after that. pour amener votre esprit à la perfection, mais vous ne pouvez plus retomber une fois que vous avez passé. From the first second Et dès le premier of your seconde first direct, non-conceptual insight into that absence, de votre première réalisation non conceptuelle de cette absence, first direct, non-conceptual insight into that absence, de votre première vision pénétrante et directe non conceptuelle de cette absence, penetrant. insight. Oh, that is, no, I didn't say penetrant. That is not insight. That's penetrate. De cette première... oui, on a- You don't have this, again, you French don't have the right words. I've got to discuss this word, insight. Hear it. à chaque- faut- You have this ridiculous term, penetrative what? Vous Vision. avez ce terme ridicule de vision pénétrante. Well, vision, okay. I have to stop here for a second and clarify this word. Okay, I have to do it. I have to do it. Ici un instant pour clarifier ce mot. These words, delusion and insight, are two powerful words in Buddhism. And I have to say the limited, I only know Australian language. I don't know any other language. But they're really good in English, I can tell you. Et donc, ces mots anglais, delusion et And insight, insight. et sont vraiment excellents. So vision means sight, right? Et, Sight. sight, yes, So you say penetrative sight. yes. That's the word you use, penetrating sight. What the hell does that tell you? Mais qu'est-ce que ça vous fait passer, qu'est-ce que ça transmet quand on dit vision pénétrante, vous entendez quoi? Nothing. Rien. But listen to the English word. Et écoutez, Sight, vision, donc sight, but inner sight, insight. vision intérieure. It's not a holy word. C'est pas un mot, We use it in everyday language. on l'utilise dans la vie et dans le You know, langage. you're making a cake Vous faites un and you're a gâteau bit puzzled by the recipe, et vous êtes un peu intrigué par la recette. so you think about it. Donc vous y pensez. You'd say, Vous diriez, oh, I got a bit of insight into that cooking today. ah, j'ai eu un peu de vision. It's a wonderful word and it's a normal word. Recette de cuisine, c'est un mot normal, Insight. merveilleux. Can't you make a French word like that? Vous pouvez pas trouver un mot français qui ressemble à ça? What, can't you say inner vision? Et vous pourriez pas dire vision intérieure? What's inner? Interior. Intérieure. Well, then say interior vision. What's wrong with it? Dites Get vision used to it. You can get used to that. You're intelligent. Vous pouvez vous habituer à ça, vous êtes intelligent. Can you hear it, interior vision? It's a bit weird, but can you hear it? C'est un peu bizarre, mais est-ce que vous entendez le sens de vision intérieure? Good. Bien. Bit ridiculous penetrative. I didn't even say penetrative. J'ai pas dit ça. Insight into that absence Et donc, vision intérieure de cette absence. from that second. À partir de cette You seconde, climb out of samsara vous sortez du into your nirvana. et entrez dans votre... You got more to go, Bon, il y a encore plus de choses. but you can't fall back again. Vous ne pouvez plus retomber. You can't fall back again. Vous ne pouvez plus retomber. That's what's amazing. Et c'est ça qui est And that's the one thing we've never done in our countless past Et lives. c'est la chose que nous
n'avons jamais faites dans nos vies. Buddha says we've had the highest realizations. Et nous avons déjà eu les We've réalisations had- les plus hautes. We've had single point of concentration, shamatha, many, many lifetimes, Nous avons eu la concentration centrée en un point, shamatha, pendant de nombreuses vies. which means we've had clairvoyance. Ce qui veut dire que nous avons We've had eu siddhis, la powers. Nous avons eu des siddhis, des pouvoirs. We've been able to fly in the sky. Et nous avons eu le pouvoir de voler dans le We've ciel. even had bodhicitta, probably, Et nous avons même probablement... but we've lost it Mais nous l'avons perdu. because we haven't realized emptiness. Parce que, nous avons- Because all of those realizations parce que de toutes ces réalisations, have still been underpinned by the assumption of an inherent I. et était toujours sous-tendu par cette vision d'un jeu inhérent. What? What'd you say? We're still underpinned by this vision of an inherent high. Vision, view. Okay, that'll do. It's all right. Yeah. Okay, fine. That's okay. Okay. So yesterday we talked about the grosser level of dependent arising, which is a really good start. Et donc hier, on a parlé du niveau le plus grossier de la production dépendante, qui est un très bon That début. I Que je am the product suis le produit of causes and conditions de causes et de conditions, done by me, et effectué par moi, not done by mummy and daddy. pas par... We have a view of cause and effect in our world, Nous avons une vue de la cause et de a l'effet, very intricate one, une a very intricate one, vue très intricate intriquée, view. Yes, intricate view, detailed, intricate view of cause and effect. de la cause et de l'effet. But it's all about I'm the result of something out there. That's schizophrenic for the Buddha. Mais c'est tout à propos de oui, je suis le résultat de quelque chose là à l'extérieur. Pour le Bouddha, c'est une vue. So we do understand cause and effect. It's called science. It's called biology. It's called all the views about neuroscience. That's sophisticated cause and effect. Et donc, nous comprenons la vue de la cause et de l'effet. On appelle ça, nous, la science, on appelle ça la botanique, on appelle ça la neuroscience. But the one piece that's missing, Buddha says, Sophistiqué de la cause et de but the one piece that's missing, the Buddha says, Mais le morceau qui manque, nous dit Bouddha, is the role of me. c'est le rôle que je joue moi dans tout ça. When we get that, that's the view of karma Et ça, c'est la vue du karma. and implied by reincarnation. Et qui est impliquée par la réincarnation. Continuity of my consciousness. La continuité de ma conscience, That the main cause of whatever I think and do and say in my experiences que la cause principale de tout ce que je pense, dis et fais et dans mes expériences, is those karmic actions of mine in this continuity of consciousness. ce sont ces actions karmiques dans l'esprit, dans cette continuité de conscience. But all the external absolutely play a role. Mais tout ce qu'il y a à l'extérieur, absolument, joue un rôle. But missing the main one. Mais il nous manque le principal. That's like giving a detailed analysis of why there's a rose. Et c'est comme si on donnait une analyse détaillée de pourquoi il y a une rose. You describe all the earth Et donc vous allez décrire and the water la terre, and the air l'air, and the sun. le soleil, Intricate, detailed, unbelievable, profound scientific knowledge of all those components. des détails complexes et une compréhension incroyablement profonde de tous les composants qui sont impliqués. But you didn't factor in the rose seed. Mais si vous n'avez pas, c'est comme si vous n'aviez pas là, dans cet exemple, eh bien, pris en compte la graine de rose. So then then nothing will ever be coherent. Donc à ce moment-là, rien ne pourra jamais être cohérent. Same here. Eh ben, c'est la même chose ici. Where does the seed come from? What? Where does the seed come from? Who asked that? Qui a demandé ça? Who asked it? Who? Where are you? Good, okay, good, I'm happy. So, very good question. From the previous one. Eh bien, de la graine précédente. That's the answer. C'est ça la réponse. And you keep asking the question. Et continue à poser la question. Ask again. Demande encore. And where did that one come from? Et d'où est venue cette graine The précédente? previous one. Eh bien, de la graine précédente. And Buddha will answer that until the cows come home. Et le Bouddha continuera à répondre cela et jusqu'à la fin des temps. But we want a first seed. It's okay, she doesn't need it now. She's done. But we want a first one. We want a first big bang. Nous voulons la première graine, nous voulons le premier Big Bang.
That's our question. This is why the Dalai Lama, His Holiness, said in all those talks he has with scientists, you know. Et c'est pourquoi le Dalai Lama, sa sainteté, dit dans toutes ces rencontres qu'il a avec des scientifiques. Big Bang? Big Bang? No problem. Pas de problème. Just not the first Big Bang, that's all. Simplement, c'était pas le premier Big Bang, c'est tout. That's it. This one alone is so shocking for our minds. Et cette idée, déjà seulement, est si choquante. It doesn't appear logical to us initially. Parce qu'au départ, ça ne nous apparaît pas comme quelque chose de logique. How insane it is to ask what's the first. Because we so believe it has to be true. Et ça ne nous apparaît pas logique de penser que ça puisse ne pas être le premier. But it proves. Ça paraît si évident que ça doit être vrai. It totally proves Buddha's point. Mais en fait, ça prouve that we hold in our mind que nous détenons dans nos esprits the view of the opposite of interdependence. La vue de l'opposé de l'interdépendance. Because logically, a first moment. Parce que logiquement, think of the words first. Pensez au mot first moment of mind. Premier moment d'esprit. It implies it didn't have a cause, right? Et ça implique qu'il n'avait pas de cause. Doesn't it? D'accord? Doesn't it? N'est-ce pas? Doesn't it? Can you hear that? Vous entendez ça? If you have a first moment, Si vous avez un premier, it implies it didn't have something before. eh ben, ça implique qu'il n'y avait rien avant. Well, that proves Buddha's point. Eh ben, ceci prouve le point The grossest level of our ignorance, our marigpa, our ego grasping, et que le niveau le plus grossier de notre ignorance, de notre rigpa, de notre saisie de l'ego, is that things are causeless. et c'est que Causeless. c'est que les choses sont sans cause. Things just happen, random, bad luck, good luck. Et que les choses arrivent simplement. No one knows why. Bonne chance, mauvaise chance, au hasard. Things just happen. Personne ne sait pas pourquoi. Les That's choses that's idiocy. Et c'est une idiotie. But that's how we think. Mais c'est ainsi que It's ego grasping. et c'est cette saisie de l'ego. That's its main job. C'est sa fonction. And that's the grossest level of its ignorance of dependent Et arising. ça, c'est le niveau le plus grossier de cette ignorance de la production. Ignorance of cause and effect. Cette ignorance de la cause et de l'effet. So the deeper level comes after that one. Donc, le niveau le plus profond vient après cela. This is harder to hear. Et ça, c'est plus dur à Seems so abstract. Ça nous paraît si This first one's abstract enough. Donc, ce niveau est grossier et déjà suffisamment abstrait. And that's the one that's expressed by what we said already. Et c'est celui qui est exprimé par ce qu'on a déjà dit. But this ego grasping, this marigpa, this root delusion, this root lie, Cette saisie de l'ego, cette marigpa, cette délusion grossière, racine, Root. Cette racine, ce mensonge racine, believes in an inherent me, croit en un je inhérent an inherent everything else. et un quoi que ce soit. So there's something intrinsic there. Il y a quelque chose d'intrinsèque là. Like even the Aristotle, all those Greeks, you know, Mr. Aristotle, I think, talked about an essence. Et je crois que même tous ces Grecs, M. Aristote parlait d'une essence. And you break everything down, Que quand vous brisez tout, you're going to come to some essence there. vous devez finalement arriver à une essence. The Hindus, who are amazing, highly evolved beings, these are amazing Indians before the Buddha. Et ces êtres incroyablement et supérieurement élevés, ces Indiens You know, they created Singapore in concentration. qui ont créé ces techniques de concentration The centrale. Buddha's view of the mind coming from their own internal findings. Et la vue bouddhiste de l'esprit vient de leur propre découverte intérieure. Amazing intellect, amazing genius thinkers. Et des penseurs génies, des génies. But what do we know about the Indians in our European culture? These wacko people with dots on their foreheads, you know? Mais nous, que savons-nous de ces Indiens bizarres dans notre culture occidentale? On va imaginer ces types bizarres. We love the Greeks. Et un point de couleur sur le I mean, half our fancy words are in Greek. Nous aimons les Grecs, les penseurs grecs. We think the Greeks are great. La moitié de nos mots, de nos jolis mots viennent Nothing wrong with the Greeks. ont une origine grecque. But they, like everybody else, have a view of self-existence. They have a view of inherent I, but they just talk about it fancy, that's all. Mais eux, comme tous les autres, ont une vue de l'existence inhérente. Ils ont cette vue d'un jeu inhérent, simplement, ils en parlent joliment. Even the Hindus who also have that went way beyond that for you. Et même les hindous avaient également... But still, the greatest, highest ones and the peak of the view of the Indian ones still came to something is there. Et
et même s'ils étaient incroyablement évolués spirituellement, même les plus élevés d'entre eux, eh bien, pensaient quand some même subtle, fundamental qu'il y avait essence, une essence, quelque chose de subtil, de fondamental, some qui devait self. être présente là, un certain soi qui devait être là. Buddha said, he went further. Et le Bouddha lui est allé encore plus loin. Nope, you don't need one. Il a dit non, il n'y a pas besoin de ça. And it's like and even in the Buddha's views, there are many variations in the interpretations of this one. Et même dans la vue bouddhiste, il y a beaucoup de variations de l'interprétation de cela. The view that our lamas teach, Et la vue enseignée par le Dalai Lama, no, our lamas, enseignée par yeah, nos lamas, which is known as, in all the different views, is known as the consequentialist middle way view. et donc, et qui de toutes les vues est connue comme la vue de la voie du milieu, la vue des conséquences. They say that's actually the Buddha's meaning. Et donc, dont on dit que c'est en fait le sens voulu par le Bouddha. So if we look at this in the context, which is this is dependent arising. This is exactly Buddha's. This is the point here. If we see this in the context of the two truths. Et donc, on va examiner cela dans le contexte des deux vérités. C'est exactement le point de ce texte-là qu'on lisait. This is a perfect way to understand emptiness. C'est une façon parfaite de comprendre. Because it's guaranteed we'll never either fall into the abyss of nihilism, as Tsongkhapa says, Qui va garantir que nous ne tomberons jamais ni dans l'extrême du nihilisme, comme le dit le Tsongkhapa, fall into the abyss. dans l'abysse du nihilisme, Yeah. Or the other extreme, ou autre extrême, the reification, dans eternalism. There is something. la réification, l'éternalisme. So instinctively, quelque chose. having ego grasping, Instinctivement, ayant cette saisie d'ego, being samsaric, étant samsarique, being dualistic, étant dualiste, we have these two views. nous avons ces deux vues. There is something Il y a quelque chose or there's nothing. où il n'y a And we rien. can't hear between. Et on n'arrive pas à entendre quelque chose qui serait entre les deux. And this is why, so to hear about the ultimate, how there is not an inherent thing, Et c'est pourquoi entendre et à propos de l'ultime, et il n'y a pas quelque chose d'inhérent. to hear about that in the context of dependent arising, Entendre à ce propos dans le contexte de la production des that there is something il y a quelque chose that does exist qui existe effectivement in dependence upon en dépendance causes, de parts, cause, partie, and finally the mind labeling et it. finalement de l'esprit qui l'impute. So understanding dependent arising, Donc comprendre la production des conventional truth, la vérité, conventional reality, la réalité in the context of ultimate truth, dans le contexte ultimate de la reality, vérité ultime, de la emptiness, vérité ultime de la vacuité, we will only get to the middle way. eh ben, We will only get to the middle way, which is finally where these two are not contradictory. ne pourra que nous amener à cette voie du milieu où, au final, ces deux vues ne seront plus contradictoires. Huh? Quoi? What'd she say? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Vous voulez dire que les deux vues, le nihilisme et que les deux vues extrêmes ne seraient plus contradictoires? Do you mean that the two extreme views, nihilism and eternalism, wouldn't be contradictory anymore? No, that means we would. No. They are nonsense. They're not even contradictory. They're just lies. Non, ce sont des non-sens, hein, c'est de vue du nihilisme et de l'éternalisme. Elles ne sont même pas contradictoires, elles sont mensongères. So as we begin to understand Donc, that emptiness doesn't mean nihilism, et alors que nous commençons à comprendre que vacuité ne veut pas dire nihilisme, and then we understand how dependent arising doesn't mean eternalism, alors nous allons aussi comprendre que la production dépendante ne veut pas dire éternalisme, then these two truths, not the lies, these two truths et ces deux vérités, c'est pas deux mensonges, bring us to the middle way. vont nous amener à cette voie du milieu. We're going to talk more. We'll talk. Mais on va en parler So plus. the wrong views, Donc, Buddha les says, erronés, nous dit le Bouddha, are nihilism, eternalism. sont le nihilisme et l'éternalisme. The right views Les vues justes are emptiness, sont la vacuité, dependent arising. la production But our problem is, Mais notre problème, as soon as we hear emptiness, c'est que dès que nous entendons the right view, la vue juste, we hear nihilism. nous entendons nihilisme. And that's the biggest danger. Et ça, c'est le plus grand danger. The worst, the biggest mistake L'erreur la plus grosse,
that we can make. que nous pouvons faire. So to hear about emptiness Donc, entendre parler à propos de la in the maturité, context of dependent arising, dans le contexte de la production conventional reality, de la réalité then conventionnelle, we'll never become we'll never fall into the abyss of nihilism. et ainsi nous ne tomberons jamais dans l'abysse et du nihilisme. Of course, it's just intellectual to us initially. Of course, it is. Bien sûr, au début pour nous, tout ça ne reste You know. qu'intellectuel, bien sûr. So it's really helpful to think about it. Mais We'll talk about it more. c'est vraiment utile d'y penser et on en parlera plus. These things that seem so intellectual, Et ces choses qui nous semblent si this intellectuelles, view of nihilism, ces vues du a nihilisme, view of eternalism. une vue de l'éternalisme. I mean, whoever thought they had a view of nihilism? Who told you, who taught you about nihilism? Nobody. Et qui vous a déjà dit qu'il avait une vue du nihilisme ou qui vous a parlé ne serait But it's in our mind vu personne. at the level of a deep assumption. Mais elle est pourtant présente dans notre esprit et au niveau comme un a priori profond. And then the eternalist view, Et ensuite, la vue éternaliste. that's also a primordial assumption in the mind. Et c'est également un a priori primordial. And then you can say over the centuries, we humans Et on peut dire qu'au cours des have siècles, expressed nous, these views ont exprimé ces vues as philosophies. et en tant que philosophe. So all the Christian teachings, the Muslim teachings, the Hindu teachings are all an expression of eternalism. It's not being rude or anything, it's just saying. Tous les enseignements chrétiens, musulmans, hindous sont tous une expression de la vue éternaliste. Et c'est pas insultant de le dire, c'est simplement une constatation. And you could say that the materialist view is an expression of nihilism. Et on pourrait dire que la vue matérialiste est une expression du It's nihilisme. just all kind of random. Et tout arrive, You get born, disons au hasard, you die, vous naissez, no one knows why. c'est pourquoi. No wonder we get depressed. Et c'est pas surprenant qu'on arrive qu'on termine déprimé. Actually, you could even say, you could argue, you could say this, yeah, this is right. Vous pourriez même dire, vous pourriez These are the deepest views. This is the two extremes that ego grasping causes us to fly in between, to go to, deeply in our bones. que là, ce sont en fait les deux extrêmes et que vers lesquels la saisie de l'ego nous amène à voler de l'un à l'autre. So you could say naturally that attachment and aversion Et vous pourriez dire que naturellement l'attachement et l'aversion are expressions of ego grasping. sont des expressions. So when the mind is full of attachment, Donc quand l'esprit est rempli d'attachement, it's his view of something it's the eternalistic view. c'est la vue éternaliste. Everything is perfect. Tout est parfait. Finally, I have found happiness. Finalement, j'ai trouvé. We will be together for eternity. Et nous resterons ensemble pour l'éternité. So when attachment let's say the love object, Et quand l'attachement obtient, par exemple, disons l'objet de l'amour, it feels like it's forever, isn't it? It feels this energy of permanent, toujours this bubble that can never be disturbed. cette sensation de cette énergie de permanence This is the energy of qui ne pourra attachment, jamais être brisée. and it's rooted in eternalism. Ça, c'est l'énergie de l'attachement et qui a sa racine dans l'éternalisme. Then what happens when the bubble bursts? Mais qu'est-ce qui se passe quand la bulle éclate? You go crashing down to despair. Eh bien, vous allez vous écraser dans le désespoir. That's the internalized aspect of anger, Et ça, c'est l'aspect intériorisé de la colère, which is the response when attachment is thwarted qui est la réponse quand l'attachement est contrarié or the bubble bursts. ou quand la bulle éclate. So you go crashing down to despair, Et donc là, vous allez vous écraser dans le désespoir. and you can't see the light at the end of the tunnel. Et vous ne pouvez plus voir la lumière au bout du I tunnel. might as well kill myself. Et vous vous dites, bah, je ferais aussi bien de me tuer. That's depression. Mais ça, c'est la dépression. That's the opposite of the bubble being perfect. C'est l'opposé de la bulle qui serait parfaite. This is bipolar. Et ça, c'est bipolaire. Well, we're all bipolar, Mais nous sommes tous and I am bipolaires. not being sarcastic. Et je ne suis pas sarcastique en disant ça. It's just a question of degree, that's all. C'est simplement une question It's called being in samsara. Et ça, bah, on appelle ça être dans On the le basis of ego grasping, sur la base de la saisie, which is the deepest grasping of all, qui est la saisie it gives rise profonde de toutes to the level of attachment, which is grasping, et qui donne naissance à ce niveau d'attachement which is things are set in stone. et qui va croire que les You choses know. sont gravées dans la pierre. Then when it gets its object, Et quand elle obtient son permanent, forever, finally I've got it, jour, finalement je l'ai obtenu. all lies. It's all rooted in misconceptions, deep in the bones. That's the eternalistic view. Enraciné, Every day we experience it. profondément dans le cœur. Ça, c'est la vue. You know, when things have been going bad in your life, Nous l'avons. Quand quelque chose va mal dans and you votre vie, suddenly get a job that you like, et puis soudain vous obtenez
There's this kind of buoyancy, isn't there? Donc, il y a cette espèce d'ébullition. Finally, now I've got a job. Everything's great. Et finalement, j'ai obtenu un travail. Everything's great, we'll say. Tout va bien. It's a complete exaggeration. C'est une exagération. Just like the being depressed was an exaggeration. De la même manière que le fait d'être déprimé. We concretize it. Now everything's perfect. Oh, now I've got a job, I've got a house, I've got a home, I've got health. Et maintenant, et tout est parfait. J'ai un boulot, j'ai une maison, j'ai la bonne santé. But it's fantasy. Over-exaggeration of its status. C'est une fantaisie, un fantasme, c'est une surexagération du statut. And then you lose the job. The boyfriend leaves you. Parce que ensuite, You get cancer. Next day. What happened? I was happy yesterday. Vous perdez votre travail et on vous apprend que vous avez un Shock, cancer, shock. Et votre petit ami vous quitte et tout ça, et du jour au lendemain. We think we're suffering because it got cancer, because boyfriend left, because the job lost the job. No! Et vous allez penser alors que vous souffrez parce que votre petit ami vous a quitté, que vous avez perdu le travail, etc. Because your fantasy has been proven to be wrong. Et vous souffrez parce que votre fantaisie, votre fantasme, So now you go. vous avez la preuve qu'il était erroné. So now we go from eternalism Donc maintenant, on va passer de into nihilism. au nihilisme. Crash down to despair. On s'écrase en désespoir. Another fantasy. Et une autre fantaisie. Nothing is worthwhile. Et là, There is rien ne vaut le coup. no point in life. Et la vie n'a aucun sens. Complete nonsense. Et c'est un non-sens complet. The world is exactly the same as it was the day before. Le monde est exactement le même qu'il était la veille. Your views change, that's all. Et vos vues ont changé. They're fantasies. Et ce sont des... And we run between these two extremes Mais on court d'un extrême à l'autre 1,000 times a day. 1000 fois par jour. It's all viewpoints. Et tout ça, ce ne sont que des... Everything's viewpoint. Tout est point de vue. Everything's mind. Tout est Thoughts. esprit, pensée, Interpretations. interprétation, Projections. projection, Fantasies. fantaisie. Fantastic puzzle. All these words Lama uses. Perfect. Et puzzle, fantastique, tous ces mots est parfait que Lama utilise. Eternalism and nihilism aren't some made-up fantasy philosophy. Et donc, l'éternalisme et le nihilisme ne sont pas des philosophies inventées. They're Buddha's presentation of reality. Et ce sont... Meaning how we see things. That's the reality. They're not real, but that's how we see things. La présentation bouddhiste de la réalité, quand on dit réalité, la présentation bouddhiste de la manière dont nous voyons les choses. So when we can see the mistakes, Donc, quand nous pouvons voir les erreurs, then we get to see what's true. et alors, nous allons pouvoir voir ce qui est vrai. You know, if you're convinced that this is pink, Si vous êtes convaincu que ceci est rose, which is not true, ce n'est pas vrai. what's the point of someone keep forcing it down your throat that it's blue? What good is that? It won't help, will it? Et à quoi bon essayer de vous forcer à penser que c'est bleu, ça va? Oh, it's blue. All right, it's blue. It's blue. I'll try and remember it's blue. Oui, et puis vous allez vous dire, fermez les yeux et vous dire très fort. But it still appears pink to you. What good is it? Sorry? It still appears pink to you. It still appears pink to you. Vous apparaît toujours comme rose. So the way to see the truth, which is blue, Donc la façon de voir la vérité qui est is to identify the lie that it's pink. et d'identifier le mensonge qui nous dit qu'elle est rose. So stop worrying about what's emptiness mean. Emptiness, there's no I, there's no this, there's no that. Et donc arrêtez de vous dire oh la vacuité, il y a It's true, cela. Oui, c'est vrai, but we can't hear it mais nous n'arrivons pas à l'entendre. until we look at dependent arising Tant qu'on n'aura pas observé, regardé and to start to see how we don't see things as dependent arising. et commencer déjà à voir comment nous We have to identify the lie. des productions dépendantes. Nous devons identifier le mensonge. Then that leads us to the truth. Et ensuite, ceci peut nous amener, conduire vers la vérité. So analysing how the cake can't cause you happiness. Donc, analyser comment le gâteau ne peut pas être la cause de votre bonheur. How the cake that you think is on that plate, Comment le gâteau dont vous pensez qu'il est sur cette the assiette delicious divine that'll make me happy cake, est délicieux, divin, qui va me rendre heureux, ce gâteau, is not the cake that's on the plate. c'est pas ce gâteau-là qui est sur le Realising that, Quand vous réalisez realising what's not there, quand vous réalisez ce qui n'est pas realising how it's not pink, quand vous réalisez comment ce n'est pas rose, leads you to see how it is. et ça vous conduit à voir comment la chose est. So dependent arising, Donc la production dépendante, interdependence, l'interdépendance, is what we have to think about, et c'est une façon de analyse, il nous faut analyser starting with karma, en commençant cause and par effect, la cause et l'effet, and then leading us to the subtler levels. et ensuite que
ça nous amène au niveau plus subtil. Quoi? Go. We'll have a tea break, but what? Come on, what? Quoi? Who said something? You don't want to speak? No, come on, speak. Votre histoire de la tasse de thé. Pink and blue, yeah. Si vous êtes daltonien, le bleu, vous le voyez d'une autre couleur. If you're colorblind, you'll see blue as another color. Ce n'est pas You're colorblind and you're seeing pink. Et donc, disons que tu es You're colorblind and you're seeing pink, but it's not pink, it's blue. Que tu vois une tasse rose, mais en fait, elle est pas rose. So what's the question? Donc, c'est quoi la question? La question, c'est qu'il faut travailler sur notre cerveau qui est comme un ordinateur pour arrêter d'être dans le mensonge. We have to work on our mind, which is like a computer, to try to stop being in the lie. Wait a minute. Keep it simple. Hey, stop. Keep it simple. Garde les choses simples. Just use pink and blue as your example. Simplement utilise le rose et le bleu comme ton exemple. Ok. C'est pas clair pour moi. Je vais Okay, so we'll think about it over tea. Donc, Pense-y pendant la pause thé. mais j'ai pensé aussi au thé avec biscuits. Yes, exactly. Which you have to buy. I'm shocked about that. Il est tout bail. You never make a cake for people? Offer them biscuits free? Never? I'm asking you, the boss. You do. When was the last time you offered free biscuits for the group of people at a retreat? Oh. Someone else did, not you. Not you, mummy. Not Francois, the mummy of Vajra Yogini Institute, did not offer free biscuits. No. No? Well, I think Francois, the mummy, should look around like a proper mummy and check out. I think I'd like my people to get free biscuits. I didn't say cake, I said biscuits. Or cake, as you wish. Okay. It's a suggestion to mummy.